Good morning, dear students, and welcome again to Solutions Pre-Intermediate. Today we will continue our lesson. Let's see what we've dealt with last time. Last time we talked about three types of comparison. Comparison with short adjectives, المقارنة مع الصفات القصيرة. Comparison with long adjectives, المقارنة مع الصفات الطويلة. Comparison with irregular adjectives, والمقارنة مع الصفات الشاذة. Today, in page 42, we will continue talking about two types of comparison. واليوم راح نتعرف على نوعين آخرين من المقارنة. as المقارنة باستخدام أداة التشبيه as يعني مثل أو نفس. We use as to say two things are equal. نستخدم هذه الصيغة لنقول بأن شيئان متساويان. And we use far or much to make comparison stronger. واستعمالنا لفار أو much لجعل الصفة أقوى. دعونا نرى هذا في العرض التقديمي. حسنا. Comparison of equality, مقارنة التساوي أو التشابه. as adjective as. عندما نضع as وهي أداة تشبيه تعني على نفس المستوى بنفس الدرجة أو مثله، نضعها واحدة قبل الصفة وواحدة بعدها لتعني أن something equals something، شيئا ما يساوي أو بنفس درجة شيء ما. دعونا نرى بعض الأمثلة. The blue car is as fast as the red car. السيارة الزرقاء بنفس سرعة السيارة الحمراء. Peter is not as tall as Fred. Peter هو ليس بنفس طول فريد. 3. You're as beautiful as a rose. أنت جميلة مثل الزهرة أو الوردة. وهذه أحيانا تقال لنشبه جمال الفتاة بجمال الوردة. فإذا هنا لدينا التركيب الأول positive إيجابي. نبدأ بالفعل الفاعل subject. هنا الفاعل في الجملة الأولى the blue car أو المبتدأ هو السيارة الزرقاء. ثم الفعل verb، هنا لدي فعل كون verb to be is. ثم لدي نضع أداة التشبيه as قبل وبعد الصفة ونضع الصفة في المنتصف. ثم الكومبلمنت والتي هي بقية الجملة. في النيجاتيف أو النفي نفس الword order the same word order نفس ترتيب الجملة. نبدأ بالسبجكت أو الفاعل، هنا لدي بيتر. ثم ننتقل للفعل، لدي هنا فعل كون is. ثم أداة النفي not ليس. ثم أداة التشبيه as نضع واحدة قبل الصفة والأخرى بعد الصفة أيضا. ثم نضع كمالة الجملة، قد تكون مفعول به أو ظرفا أو جرا ومجرورا، فلذلك نقول اختصارا لكل هذا complement. لنرى النموذج بشكل أوضح. as adjective as مقارنة التشابه، ليكون أن شيئان لدى مقارنة إياهما متشابهان. The blue car is as fast as the red car. In this photo I have two Ferrari cars. في هذه الصورة لدي سيارتان فيراري. سواء ما كانت زرقاء أو حمراء هما بنفس السرعة، نفس نوع السيارة، نفس المحرك. So the same engine, the same car type, so the same speed، نفس السرعة. The blue car is as fast as the red car. So I'm saying that both cars, both of them, the blue and the red, are at the same speed. Okay. Now, لننتقل إلى الفكرة الثانية. Much, far and much more are used to modify comparative adjectives. نستخدمها لتوضيح الصفة وطبعا لنبالغ. مثلا His grandfather is much older than my grandfather.
جده أكبر بكثير من جدي. إذا نضع much. يكفيني أن أقول his grandfather is older than my grandfather. جده أكبر من جدي، قد يكون بعام أو عامان، ولكني قلت his grandfather is much older than my grandfather. جده أكبر بكثير من جدي، ربما ب20 عام، فإذا much هنا للمبالغة. His grandfather walks much more slowly than my grandfather. جده يمشي ببطء أكبر من جدي. كان يكفيني أن أقول his grandfather walks more slowly than my grandfather، ولكني قلت much more يعني أكثر بكثير، وذلك أيضا للمبالغة، فإذا نستعمل much far much more من أجل المبالغة، ونضعها قبل comparative adjective الصفة المقارنة. الآن دعونا ننتقل إلى الكتاب page 42 and exercise 3 التمرين الثالث. في الدرس الماضي تحدثنا عن أنواع الصفات الثلاثة، لذلك اليوم سنقوم بحل بعض التدريبات because practice makes perfect. Okay? 3. Complete the table. أكمل الجدول with comparative adjectives from part 1 of the text. أوكي، يجب علينا أن نقرأ النص من الكتاب رقم 1 ثم نكمل الجدول. Short adjective small, it becomes smaller. We add ER. This is the rule. هذه هي القاعدة هنا. We add ER. 2. Large, larger. An adjective ending with E, we add just R because it ends with E. There's no need to add another E. 3. Early, earlier. An adjective ending with Y, we write I instead of Y and then add the ER. Big, bigger. We double the last consonant because it's preceded by a vowel I. Then we add ER. So we double the consonant plus ER. Now, let's move to long adjectives. Powerful. With long adjectives, the rule says that I add more plus the adjective. More powerful. Irregular adjectives. There are no rules. You learn them by heart. تتعلموها عن ظهر قلب، ليس لها قاعدة. So you learn it by heart. Far, further. Good, better. Bad, worse. Now, let's read the rule. لنقرأ القاعدة التي تلخص كل ما جاء في هذا الدرس. Read the learn this box, then find examples of each rule from A to D in part 1 of the text. بعد قراءتنا لهذه القاعدة يجب أن نبحث عن أمثلة لكل قاعدة من هذه في النص رقم 1. A. We use than to make comparisons. نستخدم than لنقوم بالمقارنات. Greece is hotter than UK. اليونان أكثر حرارة من المملكة المتحدة. B. We use not as to make negative comparisons. نستخدم الصيغة التالية not as لنقوم بمقارنات سلبية. It isn't as warm as yesterday. ليس الطقس دافئا مثل البارحة، أو ليس بنفس دفء البارحة. C. We use as to say two things are equal. نستخدم هذه التركيبة أداة التشبيه as لنقول بأن الأشياء متساوية أو متشابهة. Yesterday, London was as hot as Athens. البارحة لندن كانت بنفس درجة حرارة أثينا. D. We use far or much to make a comparison stronger. نستخدم far إلى حد بعيد أو إلى درجة كبيرة or much أو أكثر to make a comparison stronger لنجعل المقارنة أقوى. Libya is far hotter than Canada. ليبيا أكثر حرارة إلى درجة كبيرة
من كندا or ليبيا is much hotter than Canada أو ليبيا أكثر حرارة بكثير من كندا. الآن دعونا نقرأ part 1. On a clear night. Let's see. Okay. We need a pen. Here is the pen. Now, on a clear night, you can often see meteors, space rocks, as they fall towards the earth. Each rock is smaller than an apple, but they look as bright as stars in the night sky. So people call them shooting stars. Larger meteors are much rarer, but their effects are far more spectacular. In 2013, a meteor exploded in the sky above the city of Chelyabinsk in Russia. The explosion was more powerful than the 1945 Hiroshima atomic bomb, but its effect was not as devastating as the bomb because the meteor exploded much further from the ground. Scientists compared the Chelyabinsk meteor to an earlier and far bigger explosion, the Tunguska event. So here we have type 1, type 2, type 3, type 4 of comparisons. Okay, now let's see the next slide. Here in A, we use than. القاعدة الأولى تقول we use than to make comparisons. نستخدم than لنقوم بالمقارنات وهي بمعنى من، أكثر من. أوكي، من. Each rock في النص السابق مرت معنا جملة each rock is smaller than an apple. كل صخرة أصغر من تفاحة. من للمقارنة. أوكي، أضع قبلها المقارن وبعدها المقارن به وهي تكون في المنتصف. Another example, the explosion was more powerful than the 845 Hiroshima atomic bomb. إذن الانفجار كان أكثر قوة من انفجار هيروشيما atomic bomb، القنبلة النووية في هيروشيما. So I'm comparing the explosion with the atomic bomb explosion in Hiroshima. Another example B, we use not as to make negative comparisons. نستخدم ليس كمثل أو لا يشبه لنقوم بالمقارنات السلبية أو المنفية. But its effect was not as devastating as the bomb. ولكن تأثيرها لم يكن مميتا مثل القنبلة. الآن النوع الثالث we use as طبعا بدون أداة النفي not to say two things are equal لنقول بأن شيئان متساويان أو متشابهان لديهما نفس الصفة. But they look as bright as stars in the night sky. لكنهما بديا بنفس درجة سطوع النجوم في سماء المساء أو الليل في عتمة السماء in the night sky. D. We use far
or much نستخدم إلى حد بعيد أو أكثر بكثير to make a comparison much stronger لنجعل المقارنة أقوى بكثير. Larger meteors are much rarer. المذنبات هي أكثر ندرة. But their effects are far more spectacular. ولكن آثارها أكثر إذهالا أو روعة بكثير. هنا أيضا للمبالغة. But the meteor exploded much further from the ground and far bigger. ولكن انفجاره كان much further أبعد بكثير and far bigger وأكبر بكثير. إذن هنا far و much to make a comparison much stronger لأجعل المقارنة أقوى أو للمبالغة. الآن دعونا ننتقل إلى المزيد من التدريبات في Grammar Builder 4B page 130. اقلبوا صفحاتكم إلى 130. طبعا نصيحتي بعد مشاهدة الفيديو أن تقوموا بحل هذه التمارين لوحدكم ثم تعيدوا تشغيل الفيديو مرة أخرى وتدققوا إجاباتكم. Grammar Builder on page 130. Comparison. Write the comparative form of the adjectives and the quantifiers. As we said earlier, we have the short adjective, the long adjective, and the irregular adjective. Adjectives ending in E, adjectives ending in Y, and adjectives which end in a consonant preceded by a vowel. In each case, you have to put R or ER or IER, depending on the ending of the adjective and the type, of course. 1. Small, smaller. Large, larger. Early, earlier. Powerful, more powerful. Much, more. Bright, brighter. Few, fewer. Many, much. This one is an irregular adjective. Far, further. Wet, wetter. Pretty, prettier. Frightening, more frightening. Okay. Now, activity 2. Complete the email with the comparative form of the adjectives and quantifiers in brackets. First, we read the email, okay? Dear Aunt Polly, I hope you're well. Jack seems happy at his new school. Okay, what's the comparative form of happy? Happier. Okay, it's a small. What's the comparative form of small? Smaller. And friendly. What's the comparative form of friendly? More friendly. Than his old school. His grades are good than last year. Better. He gets a little homework. Less homework. Oh, that's why he's happier, I guess. But the lessons at school are difficult. More difficult. Okay? He says the only bad thing about his new school is that it's further from our house. At the moment, he cycles there, but he's planning to go by bus when the weather gets colder and wetter. I'm working hard for my exams, but I'm not enjoying it. It's always worse at the weekend because I want to go out right soon either. Okay, so this is the email. All we've done was that just to take the adjective and put it in the comparative form. It's about why Jack seems happier because everything has changed. So I'm comparing his current state with his past state in the old school. Okay, now exercise 3. Write sentences comparing A and B. We have to compare two items A and B. اكتب جملا قارن A ب B. Include the correct form of the words in brackets. وضع الكلمات التي بين قوسين بصيغة صحيحة.
إذن سنشكل مقارنة. هنا نحن سنكتب الجملة بأنفسنا. هم أعطونا prompt or something to start with. Okay. Let's see. The earth, the sun, much and small. The earth is much smaller than the sun. الأرض أصغر بكثير من الشمس. بدأنا طبعا التركيبة اللغوية تعرفنا عليها في بداية العرض التقديمي. نبدأ بالسبجكت الفاعل، ثم نضع الفعل verb, here it's verb to be، ثم نضع أداة التفضيل التي سنستخدمها هنا much وهي للمبالغة، ثم الصفة نضعها ب هذا الشكل، نضع لها ER because it's short adjective، ثم نضع الأداة than، وبالنهاية الكومبلمنت كمالة الجملة. أوكي. بإمكانكم أن تعودوا إلى الشريحة التي تتحدث عن تركيبة الجملة لتقوموا بكتابة جملة بأنفسكم. أيضا هذا التمرين يفضل أن تقوموا بحله بأنفسكم ثم تعيدوا مشاهدة الفيديو. Gold, silver and heavy. Gold is heavier than silver. الذهب أثقل من الفضة. Rocky climbing and hiking. Dangerous. Rocky climbing is more dangerous than hiking. بما أن الصفة طويلة نضع قبلها more. تسلق الصخور الجبال أو الصخور rocky climbing is more dangerous than hiking أخطر بكثير أو أخطر من رياضة المشي. Cycling and skiing much easy. Cycling is much easier than skiing. ركوب الدراجة أسهل بكثير من التزلج على الجليد. Okay. 6. The USA and the UK far big. The USA is far bigger than the UK. الولايات الأمريكية المتحدة أكبر بكثير من المملكة البريطانية المتحدة. عفوا المملكة البريطانية United Kingdom. 7. Porsches and Skodas expensive. Porsches are more expensive than Skodas. سيارات البورش أكثر أو أعلى ثمنا من سيارات سكودا. Ice storms, thunderstorms far rare. Ice storms are far rarer than thunderstorms. العواصف الثلجية أكثر ندرة من العواصف الرعدية. A broken ankle, a sprained ankle. الكاحل المكسور والكاحل الذي به وثي. Bad. A broken ankle is worse than a sprained ankle. Okay. Now exercise 4. Write sentences based on the information. اكتب جملة معتمد على المعلومات. Use not as and the adjective in brackets. استخدم أداة التشبيه مع النفي بالإضافة للصفة بين قوسين. Okay. لدينا المثال الأول. Tom and Karen both weigh 72 kilograms. Heavy. Tom is as heavy as Karen. توم وكارين كلاهما وزنهما 72 كيلوغرام، فأقول Tom is as heavy as استعملناها as heavy as Karen. توم هو بنفس وزن كارين أو نفس ثقل كارين، هما لديهما نفس الوزن. 2. The pen costs 12.95 euro and the book costs 8.50 euros. Expensive. من الأغلى؟ The book isn't as expensive as the pen. الكتاب ليس بنفس ثمن أو نفس غلاء القلم. Okay. 3. Darren is 154 centimeter tall. يبلغ طول دارين 154 سنتيمتر. And Lucy is 165 centimeter tall. Who is taller? من الأطول؟ Darren isn't as tall as Lucy.
دارين ليس بنفس طول لوسي. إذن يجب علينا استخدام إما isn't as أو as. إما أداة التشبيه الصفات إما بالنفي أو في حالة الإيجاب. 4. London is 150 kilometer away. تبعد لندن 150 كيلومتر. And Leeds is 180 kilometer away. وتبعد ليدز 180 كيلومتر. Far من الأبعد. London isn't as far away as Leeds. لندن ليست بنفس بعد ليدز. Okay. 5. The skiing holiday عطلة التزلج costs تكلف 500 euros and the beach holiday وعطلة الشاطئ costs تكلف the same نفس الشيء cheap رخيصة. إذن كلاهما رخيصتان. سأقول the skiing holiday is as cheap as the beach holiday. عطلة التزلج هي بنفس رخص ثمن أو رخيصة مثل عطلة الشاطئ. 6. About 100 students حوالي 100 طالب choose to study Spanish يختارون دراسة الإسبانية each year كل عام and only 50 choose French وفقط 50 واحد منهم يختارون الفرنسية. popular يعني مشهور أو شعبية أو شائعة أو مفضلة من قبل عامة الناس. Okay. French isn't as popular as Spanish. اللغة الفرنسية ليست بنفس شعبية اللغة الإسبانية. Okay. الآن لدينا قاعدة بسيطة أيضا مرت علينا سابقا وهي little less قليل أقل. Some quantifiers also have comparative forms. few fewer قليل أقل. much many or more. These are irregular adjectives, of course. Let's see. 6. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. أكمل الجمل بالصيغة الصحيحة للكلمات بين قوسين. 1. My brothers often fight, but Tom is much stronger than Nathan. إخوتي عادة يتشاجرون ولكن توم أقوى بكثير. إذن هنا للمبالغة أقوى بكثير much stronger than Nathan. So he usually wins. لذلك عادة هو الفائز في أي صراع أو مشكلة. 2. Delhi is bigger than Mexico. مدينة دلهي في الهند أكبر من المكسيك Mexico City but is not as large Tokyo. ولكنها ليست بحجم أو كبر طوكيو. كيف سنقول هذا؟ isn't as large as Tokyo. ليست بنفس كبر حجم طوكيو. 3. The Chelyabinsk explosion انفجار تشيليابينسك much small يعني أصغر بكتير than the Tunguska event من حدث أو تونغوسكا انفجار تونغوسكا. was much smaller than. إذن تركيبة الجملة subject verb. Here we have the comparative form than and the complement. Was much smaller than. Okay. Than is already written here, so there's no need for another than. Okay. Now, occasionally, hailstones can be big as tennis ball. أحيانا hailstones عندما يسقط المطر محملا بقطع صغيرة من الثلج نسميها hailstones. can be big as tennis ball قد تكون بحجم كرات التنس. فإذا sameness فسنستخدم as لأنها equality comparison. can be as big as tennis balls. Okay. 5. A hurricane إعصار much powerful أقوى بكثير an ordinary storm من عاصفة عادية
A hurricane is much more powerful than an ordinary storm. الإعصار هو أقوى بكثير. Much more powerful than an ordinary storm. Okay. Or we can say much powerful. Both are right. Okay. Now this is part 2. We have to read part 2 and complete the passage with the comparative form. The Tunguska event of 1908 was further or farther. كلا الصيغتين صحيحتان هنا في المقارنة. أبعد. Further or farther from a city, so fewer people saw it, but it was much more powerful than the one in Chelyabinsk. It destroyed more than 80 million trees in the Siberian forest, so it's lucky it was not closer to a town or city. The night sky became brighter than normal for a few days, and people 100 kilometers away could read a newspaper outdoors even at midnight. Most scientists believe it was a meteor explosion, but there are some more unusual theories too. Perhaps it was a UFO. Okay. هذا قمنا بحله سابقا. 7. Write the questions beginning which. Use the comparative form of the adjective. لنكتب أسئلة تبدأ بwhich أيهما، وأي هي أداة سؤال وتخيير للتخيير أيهما، وسنستعمل صيغة المقارنة. مثال dangerous خطير a blizzard a thunderstorm نوعان من العواصف. Which is more dangerous أيهما أكثر خطرا a blizzard or a thunderstorm. 2. Beautiful snowflake rainbow. Which is إذن فقط نفس الترتيبة، ولكننا سنبدأ بدل الفاعل سنبدأ بصيغة السؤال which. Which is more beautiful, a snowflake or a rainbow? And of course don't forget the question mark at the end of the question. 3. Holiday venue, good, the mountains, the beach. Which holiday venue is better? Of course we have to start the question word with a capital. Don't forget to capitalize the question word like I did today. Okay? Which holiday venue is better, the mountains or the beach? City get little snow, Warsaw and Moscow. Which city gets less snow, Warsaw or Moscow? أي مدينة يهطل فيها الثلج أو تحصل على ثلج أقل, Warsaw or Moscow? Warsaw and Moscow. Good. 5. For you personally, temperature bad, 5 degree or 35 degrees Celsius. For you personally, which temperature is worse, 5 degrees Celsius or 35 degrees Celsius? بالنسبة لك شخصيا أي درجة حرارة هي الأسوأ, 5 درجات ناقص 5 درجات ولا ناقص 35 درجة؟ Okay. 6. Type of weather, frightening, hail, lightning. Which type of weather is more frightening, hail or lightning? Country, rainy, Spain, England. Which country is rainier, Spain or England? Which one has more rain? I know the answer. It's England. England is much rainier than Spain because it's always rainy and they don't have a lot of sunshine. Spain is much more shiny. In your country, months hot, July, August. In your country, which month is hotter, July or August? Well, in Syria, I think that August is much hotter than July. Do you agree with me? Now our lesson for today is finished. خلص درسنا لليوم. I hope that you understood all things we covered about comparisons, the short adjectives, the long adjectives, irregular adjectives, quantifiers, as
and much more or far. You have a homework. Your homework will be page 43, activity book. See you inshallah in next lesson and wait for the worksheet. طبعا رح يكون في ورقة عمل رح نبعث لكم إياها على مجموعة الواتس. See you, and if you have any questions please do ask me. Thank you very much. Goodbye.